Hello, and welcome to this video on Parliament's role in linking good security sector governance with SDG16. This video will take you on a journey to understand how parliaments contribute to security sector governance through SDG16, and learn a little from parliamentarians themselves along the way. We will start with an introduction on parliamentary oversight of the security sector, before moving on to the interlinkages of parliamentary oversight with SDG16. Then, we will look at how the COVID-19 pandemic has impacted Parliament's ability to provide effective oversight. And finally, we conclude with some lessons learned in this process. This video was jointly produced by DCAF and the Inter-Parliamentary Union, with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. So let's get started. The Parliament of Georgia, as the core institution of the Parliamentary Republic, is accountable of establishing strong supervisory mechanisms along with its initial lawmaking activities. And in line with this principle, we made a number of changes in the national legislation in order to strengthen the role of the parliamentary oversight, including UN obligations. The committees of the Parliament of Georgia, including, of course, the Human Rights Committee, apply their oversight function through hearings of the reports of the accountable security sector bodies, Ministry of Defense, Ministry of Internal Affairs, and of course, the State Security Service. According to the rules of procedure of the Parliament of Georgia, executive branch and other accountable agencies are obliged to address the Parliament with the report once a year. However, the Parliament is not limited to this in case of special circumstances. A group of trust, also determined by the special law, is another instrument for the security sector oversight. And chaired by the Defense and Security Committee chairperson, it is a group of 5 MPs. Chair of Defense and Security Committee, member of majority, member of minority, member of neither majority nor minority, so-called independent MPs, most supported majoritarian, aiming at monitoring the budget and special programs of the executive branch. En dehors des questions, au gouvernement, nous utilisons d'autres outils, notamment les missions d'information et les commissions d'enquête parlementaire. Pour le mandat qui s'achève, parce que nous sommes en fin de mandat, nous n'avons pas utilisé la commission d'enquête parlementaire. Par contre, nous avons utilisé les missions d'information. Nous avons eu une grande mission d'information dans les zones à risque. Nous avons 5 régions administratives qui sont
fortement impacté par la question du terrorisme. Et donc, l'Assemblée nationale a mis en place une mission d'information qui est allée rencontrer les populations, qui est allée rencontrer les forces de défense et de sécurité sur le terrain, sur le théâtre d'opération. Alors donc, pour recueillir leurs préoccupations, et les préoccupations ont été consignées donc dans un rapport. Et ce rapport a été adressé au chef de l'État. Voilà. En dehors de cette mission, de cette grande mission d'information, il y a également que la commission chargée de la défense au niveau de l'Assemblée nationale a mis en place également une mission d'information. Et cette mission d'information est allée vérifier quoi? Et nous avons, au cours de cette législature, voté une loi de programmation militaire 2016-2025. Alors donc, cette mission d'information avait pour objectif d'aller voir et vérifier sur le terrain la mise en œuvre concrète des mesures prises dans le cadre de la loi de programmation militaire. Et évidemment, dans cette loi de programmation militaire, c'est essentiellement les forces armées nationales qui sont concernées. Mais dans la mission d'information, nous sommes intéressés également aux forces de police. Donc voilà les deux grandes missions d'information que nous avons mises en place au cours de ce mandat qui est en train de s'achever. I want to start by making a distinction between oversight and review because those two functions are different in a Canadian context. Oversight refers to the control that a minister has over an organization. In our system of government, a minister is responsible for managing an organization and for making decisions about what it does in the context of the law. Review refers to an independent, outside, and often retroactive examination of an organization or an issue with the aim of strengthening a system or improving a practice going forward. In Canada, two organizations are responsible for reviewing the activities of the security sector: the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians, of which I am the chair, and the National Security and Intelligence Review Agency. NSICOP and NSIRA, as they are known, perform complementary roles. NSIRA's focus is on ensuring compliance with the law and ministerial direction, and the reasonableness and necessity of the activities and powers of security sector organizations. NSICOP's primary objective is to improve the functioning of the security and intelligence community. Through our reviews, we try to identify gaps in legislation, policies, or governance, strengthen accountability by ensuring that mechanisms are in place to guarantee that ministers are provided adequate information to make decisions and are held accountable for those decisions, and of course, to improve transparency. All of our members have the highest security clearance, and we have access to any information that is relevant to our mandate, with few exceptions. For our reviews, we conduct extensive analysis of classified information. We hold hearings with senior officials from the security intelligence community. We also engage practitioners and civil society groups throughout our reviews to ensure that multiple perspectives inform our analysis. Essentially, what we try to do through our reviews is look hard at issues or activities and see if and where there is room for improvement. Cuando estamos hablando del sector de seguridad, en el caso de Costa Rica, lo más importante es reconocer que este país no tiene ejército. Tenemos 70 años de haberse abolido el ejército. Somos un país que prioriza la paz como uno de sus principios fundantes, junto con el medio ambiente, una institucionalidad democrática robusta y los derechos humanos.
Entonces, hablar del sector de seguridad significa hablar fundamentalmente del trabajo que hace el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Justicia y Paz y también todo el sistema de justicia. Y el trabajo como legisladora fundamentalmente tiene que ver con el control político, con la vigilancia de que se cumpla la legislación y de que haya acceso a la justicia, especialmente de los grupos más necesitados, de los grupos que se encuentran en minoría o en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad. Además del control político, también trabajamos temas vinculados con el presupuesto. Es importante que se tenga el presupuesto para poder operar, pero también pensando en la calidad de los servicios y en la eficiencia de las funciones, que realmente los recursos les lleguen a las personas por medio de los servicios. Y también la legislación. Hemos venido trabajando legislación para disminuir el uso y la circulación de armas, también para aumentar la justicia, en el caso de acceso a la justicia de pueblos indígenas, de personas indígenas, de niños, niñas, víctimas de abuso sexual y también la disminución de armas y fortalecer la legislación contra la violencia a las mujeres. Así que son tanto en el ámbito del control político, en el ámbito de la legislación, como en el ámbito también de la presupuestación. Y por supuesto, siempre fortaleciendo la paz como un principio fundante de nuestro país. The overarching objective of our reviews aligns well with the Sustainable Development Goal 16 to establish, quote, effective, accountable, and inclusive institutions at all levels, close quote. This is particularly important in the security sector, where ensuring accountability is harder due to the imperatives of secrecy. In fact, during our first year of operations, before we got started on any reviews, we laid out two broad objectives to guide how and why we do this work. First, we wanted our findings and recommendations to strengthen the security and intelligence organizations, both in effectiveness and in accountability, because the fundamental role of parliamentarians is to hold the government to account on issues of critical importance to Canadians. That means their security, but it also means their fundamental rights. Second, as parliamentarians, we wanted our reports to inform Canadians on the activities of the security and intelligence organizations that must, by necessity,
conduct much of their work in secret. In short, we think that transparency strengthens accountability. Over the past 3 years, we've completed 7 reviews and made over 20 recommendations to increase the effectiveness, accountability, and inclusiveness of the security sector. We've concluded exploratory reviews of security sector organizations that had never previously been subject to review, including our armed forces and our Border Services Agency. In fact, one of the recommendations that emerged from the review of our armed forces was that defense intelligence be given a clear statutory basis. In our view, this would greatly increase accountability over defense intelligence activities, which are growing, many of which are very sensitive and carry important risks. We've also examined how the government responds to large-scale national security challenges with a view to improving the efficacy of our institutions. We looked, for example, at the issue of foreign interference in Canada and made clear recommendations to strengthen the security of Canadians and protect their rights and freedoms from the malign actions of foreign states. Finally, we conducted a review of an issue perhaps less associated with the security sector, but which we believe is of profound importance to its efficacy. And that's the issue of diversity and inclusion in our security and intelligence community. For this review, we made several recommendations to help build a more inclusive security and intelligence community that better reflects the populations they are responsible to protect. Yo creo que acá es muy importante reconocer cuál es el papel de cada diputada y cada diputado y cuál es la agenda legislativa priorizada. En mi caso, dentro de mi agenda prioritaria está todo lo que tiene que ver con el marco de derechos humanos y dentro de derechos humanos de las mujeres. Entonces, estamos hablando que con un marco así de amplio, a una le interesa muchísimo la eficiencia del sector justicia, el acceso a la justicia por parte de todas las personas. También nos interesa el robustecimiento de nuestras instituciones, la institucionalidad democrática, la transparencia de todas nuestras instituciones. Participo en diferentes comisiones, una de ellas es sobre reforma al Estado, donde estamos viendo que las instituciones sean lo más eficientemente posibles, que no haya duplicidades, que no haya desperdicio de recursos, porque aquí lo que estamos apostando es a proteger a las poblaciones, proteger los derechos humanos. Y con este marco es entonces fácil hacer control político y hacer legislación porque tenemos un norte claro. By establishing the standards of accountability of the security sector, we promote accountable and transparent institutions by establishing, for example, OGP standards. We promote public access to information and protect fundamental rights, as well as promoting the participation of my country, Georgia, in the institutions of global governance. All these factors lead to SDG16, of course. Since 2016, the Committee of Human Rights and Civil Integration, the one I'm chairing, links its activities of the annual action plan with the SDGs. This way, we try to keep the national measures in strong connection with global challenges. The committee dedicates special hearings to UPR reports on the execution of the UN Committee's decisions to Georgia. To ensure the full picture of the human rights situation in the country, we ask CSOs for the alternative reports which are examined and considered in the committee conclusions. The committee is inclined to increase citizens' participation both on the way of the reforms and after the law is adopted as well. Alors, donc, au niveau de l'ODD 16, il y a les questions de terrorisme qui sont évoquées, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre la maltraitance des enfants. Il y a le renforcement de l'état de droit et de la justice. Mais je crois qu'il y a un lien qu'on peut établir
justement sur le contrôle exercé sur les forces de défense et de sécurité et l'ODD16. Parce que j'estime que s'il n'y a pas de sécurité, il est un peu difficile de consolider les libertés, il est un peu difficile de consolider l'état de droit, il est un peu difficile de consolider le système judiciaire. Et même le système éducatif, parce que à l'occasion de la situation que vit notre pays avec la question du terrorisme, il y a malheureusement dans les zones impactées que l'administration n'existe pratiquement plus. La justice n'existe plus. Comment dirais-je, la représentation de l'État n'existe plus. Les services essentiels que l'État offre aux populations n'existent plus, notamment la question de l'éducation, la question de la santé, et bien d'autres services que l'État offre aux populations. Coronavirus tamana jak Timor Leste. Mora se ne considera ona nudar pandemia mundial. Con la COVID-19 en Costa Rica hemos tenido que hacer muchas variaciones en la forma como hemos venido trabajando. Fundamentalmente hemos hecho un trabajo virtual de introducción de herramientas de tecnología y la comunicación para poder comunicarnos con diferentes sectores, para poder legislar y para poder dialogar inclusive entre diputadas y diputados. Y esto ha sido un salto importante. Hemos tenido que variar la reglamentación, la forma de trabajar en la Asamblea, pero también hemos aportado sustantivamente en legislación para poder dar instrumentos al Ejecutivo para la atención de la pandemia, en materia de protección a las familias, recursos por medio de presupuestos extraordinarios para poder dotar y proteger a las familias y a las empresas que más lo necesitaban. Proteger el empleo fundamentalmente, proteger esa base social que es muy importante. También hemos trabajado para dotar de herramientas a los tomadores de decisiones en materia de legislación laboral para que se puedan reducir jornadas laborales.
para que se pueda también proporcionar mayores herramientas a este sector para mejor desempeño en el trabajo. Es importante decir que el control político se ha mantenido, ha sido, podríamos decir, disminuido por parte de la oposición, pero se han utilizado otras herramientas, otras estrategias, las redes para poder hacer ese control político en general y también al sector de seguridad. Muy importante de que estamos tratando de volver a la nueva normalidad con nuevas prácticas, donde esta nueva normalidad se caracterice realmente por construir más igualdad, por una mejor redistribución de los recursos. Hemos logrado detener iniciativas que estaban orientadas a limitar el ejercicio de los derechos y las libertades por parte de la ciudadanía. Esto no ha sido necesario porque hemos logrado, con los instrumentos que se han apoyado, que se han aportado, dotar a la ciudadanía de ciertas condiciones para salir adelante. COVID-19 pandemic impacted, of course, the way of working in different areas, as well as overseeing the security sector. Parliament of Georgia supported the executive branch of the government by passing the decrees in line with the emergency condition in the country. In that extent, our special interest was the human rights situation in the country. We closely observed and examined human rights restrictions to be proportional to the limits determined by the decree. As the committee chair, I visited penitentiary establishments, houses of state care for elderly persons, centers for substance-addicted individuals as well. While the visitors were temporarily not permitted in these institutions, it was very important to ensure their well-being and protection. Malheureusement, le COVID-19 est venu accentuer les difficultés parce que au début de la pandémie, le gouvernement a été amené à prendre un certain nombre de mesures restrictives de liberté qui sont venues s'ajouter aux mesures, d'autres mesures restrictives de liberté qu'on avait prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je vais parler donc de l'état d'urgence qui a été décrété sur les 5 régions impactées par le terrorisme. Et maintenant, avec la pandémie qui est arrivée, on a accru donc ces mesures restrictives-là, notamment les couvre-feux, et puis la limitation du déplacement des populations en interne, à l'intérieur des villes et entre les villes. Donc, ça a accentué un peu les difficultés de contrôle exercés par le Parlement sur les secteurs de la défense et de la sécurité. Like all individuals, organizations, and countries around the world, COVID-19 had a significant impact on our operations. NSICOP was reconstituted in February 2020 following our 2019 federal election. The committee welcomed a number of new members, and we were just beginning to find our footing when the pandemic hit. New members were devoting a significant amount of their time to learning about the highly complex world of security and intelligence, and our committee was preparing to decide on its 2020 work plan when a nationwide shutdown was put into effect to assist in flattening the curve of COVID-19. Given the sensitive nature of our work and the classified material we deal with, we couldn't simply move our operations to virtual platforms overnight. So we adjusted our plans and found ways to continue our work without putting anyone's health at risk. I'll note that the pandemic also affected the operations of our security sector organizations. Nevertheless, over the past few months, they've demonstrated considerable agility to prioritize and return to operations as quickly and safely as possible. In fact, many security organizations have maintained regular contact with our committee and have been very accommodating.
to our changing work plans and operations. More generally, I think this period has served as a reminder of the importance of review and oversight. Across the world, including in Canada, we've seen governments prioritizing expediency over process. This is understandable. Decisions need to be made, especially during a crisis. But the absence of regular oversight, for example, parliamentary scrutiny, carries considerable risk, particularly if it goes on too long. Interestingly, as part of those emergency measures, we've seen security sector organizations in many countries around the world take on new and non-traditional roles. Our Canadian Armed Forces, for example, were deployed to long-term care homes in 2 provinces to assist with the humanitarian emergency taking place in those facilities. The measures being taken to address the impact of the pandemic on our health, economy, and security are urgent and they're necessary. However, I believe review and oversight should never be too far behind. We should always remember that Parliament and independent oversight bodies play an important role in ensuring that the actions taken by our governments are appropriate and effective, and that any new powers or responsibilities granted to security organizations are carried out in a manner that respects the law. Le COVID-19 a été une surprise pour tous les gouvernements. Ça a été une surprise pour tous les gouvernements. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude des épidémies, mais là quand même, cette pandémie, ça sortait de l'ordinaire. Et malheureusement, les services de santé n'étaient pas préparés à affronter la pandémie. Et je crois que ce n'était pas singulier au Burkina Faso. Mais je crois qu'avec l'expérience, parce que la pandémie a été déclarée chez nous en mars 2020. Donc, on a eu le temps de nous organiser pour mieux faire face à la situation. Et je crois que pour pouvoir faire un contrôle efficace, il va falloir que les services de santé, de défense et de sécurité se mettent ensemble pour trouver la stratégie à mettre en œuvre. I think it's fair to say the pandemic disrupted our operations, but we were able to adapt quickly and in a way that kept everyone safe. We continued our work to the best of our abilities, albeit at a slower pace, until we felt it was safe to resume regular meetings. We also did not want to put inordinate pressure on our security and intelligence community members and organizations. But it turns out they've been extremely generous and accommodating to our new way of working, despite their own pandemic challenges, and those have been considerable. We're still feeling the effects of the pandemic, and we will be for years to come. Nevertheless, I think that we navigated the initial uncertainty well, and we will continue our important work in a slightly different manner in the weeks and months ahead. One of the things that we will as a committee do is, once we surface from this pandemic crisis, and we're able to look back retrospectively, is we will, I'm sure, derive conclusions and procedural aspects of our work that we can feed into our mandatory 5-year review of the legislation that enables our work. We'll go back and take a look and see were we prepared well enough for these kinds of situations, or were there any other shortcomings, what could be improved. So it's part of an ongoing process that we pursue at the committee for ever improving the way in which we operate and the enabling legislation that allows us to do our work. The most important one is, I think, that the Parliament has to have the major or more stronger mechanisms in the hands in order to influence some issues. In general, it's about political, how can I say, it's about
political pressure. What can Parliament mean as a major player? But at the same time, sometimes it's very difficult to carry through. So I think it will be more. It will be better to have more stronger instruments in the hand of Parliament, and especially in the hands of committee. And it should be more than the political pressure or political decisions. It should be more effective instruments in the hands of Parliament. Creo que tenemos que trabajar más en materia de prevención, en materia de educación, en materia de paz, todo lo que tiene que ver con una cultura de paz, con una cultura de diálogo, es ahí la apuesta. Necesitamos escuchar, no solo hablar, sino también escuchar. Necesitamos fomentar el diálogo intergeneracional. Las personas jóvenes tienen una nueva mentalidad. Estamos hablando de que vivimos momentos complejos. Hay un cambio cultural en nuestro país. Ha habido una especie de polarización. Grupos han querido retroceder en materia de ejercicio de derechos humanos. Ha existido grupos fundamentalistas con una perspectiva de retroceso en materia de derechos humanos y con una perspectiva muy populista y de tener una intervención, digamos, radical. Entonces hay que fomentar mucho el diálogo, mucho la paz. Hay que trabajar en reducir brechas, en reconocer que hay discriminación y que hay que erradicarla. También me preocupa mucho todo lo vinculado con el narcotráfico, la trata. Son realidades en nuestro país y hay que trabajar con proyectos como extinción de dominio, cómo quitamos los bienes que tengan estas personas producto de estas actividades ilícitas. Hay que trabajar fundamentalmente en herramientas para que todas las personas tengan acceso a la educación, para que todas las personas tengan acceso al trabajo, tengan el ejercicio pleno de todos sus derechos. That about wraps up how parliaments contribute to SDG16. If you would like to learn more about the subject, you can check out DCAF's website at dcaf.ch/SDG16 to find more detailed information on security sector governance and SDG16. The IPU has also produced a number of resources for parliaments, including a toolkit for parliaments on the Sustainable Development Goals. Please check out ipu.org to learn more. If you would like to keep the conversation going, please leave a comment in the comments section below. Thanks again for watching.